Discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent functions. So, the particular function f of x, g of x கொடுக்கல. நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா cosine function உடைய continuity எப்படி இருக்கும், cosecant உடைய continuity எப்படி இருக்கும், and secant cotangent இதோட continuity டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஆக்சுவலா இது ஒரு தியரி தான். cosine கொசைன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் காஸ் எக்ஸ். ஸோ நம்ம கிராஃப் பார்த்துருப்போம். காஸ் கிராஃப் அந்த வேவ் ஷேப் அப் அண்ட் டவுன்ல போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எங்கேயுமே பிரேக் ஆகாது. இட்ஸ் கிளியர்லி கண்டினியூஸ். இப்போ ரேண்டமாக ஒரு ஏங்கிற பாயிண்ட் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ அந்த கான்செப்ட்ல கொசைன் சொல்லிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் அது எப்படி கண்டினியூட்டி வருது அப்படிங்கிறத இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Exercise 5.1, question number 22. So first one cosine. So நம்ம a b னு ஒவ்வொரு டிவிஷனா செய்யலாம். So f of x cosine, cosineங்கிறது cos x. சும்மா செக் பண்றது ஆர்பிட்டரியா x is equal to a அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல செக் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x is equal to f of a அப்படிங்கிறது கரெக்டா வருதான்னு செக் பண்ண போறோம். So the left hand side limit extends to a f of x. This is limit extends to a f of x cos x. It is cos a. அதே மாதிரி தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு f of a it also cos a. ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா therefore limit extends to a f of x is equal to f of a. Therefore f of x is continuous at x is equal to a. Therefore f of x is continuous. So actually x is equal to a la check பண்ணிருக்கோம். So continuous at x is equal to a. ஆர்பிட்டரியா எடுத்த ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸ். ஏன்னா நீங்க பிராக்கெட்டுக்குள்ள x is equal to aங்கிறது ஒரு ஆர்பிட்டரி பாயிண்ட் சொல்லலாம். Arbitrary point. Therefore we conclude that f of x is continuous at all points. So இப்போ நம்ம cosine அதாவது cos x உடைய continuity டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது cosecant. இந்த டிவிஷன் b ன்னு எடுத்துக்கலாம். f of x is equal to cosecant x. So cosecant x உடைய டொமைன் அதாவது cosecant x உடைய கிராஃப் பார்த்தோம்னா இந்த cosecant x உடைய டொமைன் எப்படி இருக்குன்னா the cosecant x is not defined at x is equal to n pi. n pi multiples of pi இடத்துல மட்டும் அது லைன்ஸ் இமேஜினரி லைன்ஸா இருக்கும். ஓகேங்களா? So f of x is not defined at x is equal to n pi. n belongs to z. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை, அதாவது பை 2 பை 3 பை, லெஃப்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் பை மைனஸ் 2 பை, இந்த இடத்துல எல்லாம் டாட்டட் லைன்ஸ் தான் போட்டிருப்போம். அந்த இடங்கள்ல நமக்கு ஃபங்க்ஷன் cosecant x டிஃபைன் ஆகாது. இப்போ அந்த இடத்துல கிராஃபே வராது. அப்போ என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம்னா f of x is, that is cosecant x is continuous at all points except x is equal to n pi சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? Therefore f of x that is equal to cosecant x is continuous at all points except x is equal to n pi, n belongs to z.
ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை அப்படிங்கிற இடத்தை தவிர ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக வரும் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன். ஸோ அடுத்தது சீக்கண்ட் எக்ஸ். இந்த சிங்கிற டிவிஷனை எடுத்துக்கலாம். f of x is equal to secant x. ஸோ இப்போ secant x கிராஃபை பார்த்தாலும் ஸோ secant x இது எங்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா 2n plus 1 pi by 2, அதாவது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை பை 2, 1 times pi by 2, அடுத்தது 5 times pi by 2, அப்படி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை பை 2 வர இடங்கள்ல வந்து அதை டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அதாவது ஆட் மல்டிபிள் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ f of actually secant x is not defined. This f of x equal to secant x is not defined at x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. So n placeல நீங்க 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1 time pi by 2. So 2 கொடுக்குறீங்கன்னா 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5 times pi by 2. as அப்படி values 1 கொடுத்தீங்கன்னா 2 plus 1 3 times pi by 2. odd multiples of pi by 2ல வந்து the imaginary lines தான் இருக்கும், அதுல கிராஃப் இருக்காது. இப்போ இந்த trigonometry ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, therefore f of x equal to secant x is continuous at all points except x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. Now division number D. Cotangent na cot. So f of x இத cot x நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. cotangent full form நம்ம cot எழுதினாலே போதும். So இதுலயும் f of x equal to cot x is not defined at x is equal to n pi. n pi அப்படிங்கிற இடத்துல டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு மேபி நீங்கள் மறந்துருந்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸோட கிராஃப்லாம் எடுத்து பாருங்க. மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பைல டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இடங்கள்ல கிராஃப் இருக்காது. therefore f of x is equal to cot x is continuous at all points except x is equal to n pi, where n belongs to z. The question number 22 complete ஆயிடுச்சு. So division A வந்து cos x டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். division B cosecant x, division C secant x and cot x. இந்த சம்ல டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கலாம்.